Mimi nauliza nyinyi, kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi wa Kalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi. Sawa sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Lakini kama wewe unakwama mahali moja, unasema huyu simpendi na huyo hatoki Kenya, atakuwa hapo, siku ya kupiga kura atapiga kura hata na yeye. Sasa wewe utafanya namna gani? Safari hii Mount Kenya imelai low iangalie the rest of the country vile Wakenya wanataka Western na Central ni wapi wanahitaji barabara. Nyanza na Central ni wapi wanahitaji barabara. Hatusemi Central si wa Kenya, lakini wao wana mabarabara za kutosha. Mimi nauliza nyinyi, kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi wa Kalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi. Sawa sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Mnajua kwamba vile Ruto amepanga, lao wakiingia hii serikali, nyinyi watu wa mlima mtangoja miaka 50. Mnajua hivyo? Mnajua hivyo? Na nitawaambia mimi ni kwa nini. Kwa sababu Ruto amejipanga. Jambo la kwanza aliyofanya, alichukua mhalifu kama naibu wake. Ndio maana akiingia katika serikali, na hawezi ingia, mpango yake ilikuwa ni Gachagua afungwe, alafu wachague mtu mwingine ambaye anayetaka na hatoki hapa mlimani, mjue hiyo. Na alikuwa amepanga kubadilisha katiba, akae hapo, akae. Nimungekubali hiyo. Rigathi Gachagua is finished because kama angekuwa kiongozi wa kuangalia mbali angeresign. Why don't you have to stay until you impeach? He's finished politically. Gachagua and his family feel very exposed because these people have tried to kill us before. They have now tried to get us out of office. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want, but let me live. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want, but let me live. Let me look after my children. You can do whatever you want with the country, but allow me to live. Because I was there for you when you needed somebody to be there for you. When you were in trouble and you needed a man who could stand with you, I stood with you, with my family. You have paid us in kind by being so cruel and vicious against us. We are simple people. We are a very small family. Let us be. Na riu kira kimakagia ri gitwo mu kabira ati ndiraria Gikuyu ri ati ni nyendete andu aitu ri ati ndi matetagira ri wandu marari uguo turaria ri makauga ndi mu kabira hau ni ho hamakagia oko ni andu angi mauga ndi mu kabira na ndingimaka ona ndingirara itari toro kira kimakagia ni mundu mu Gikuyu uciareirwo guku waragia Gikuyu warerirwo na magirigo ma gutanuko ukirwa ati Rigathi Gachagua to ni endete andu ao na ni amatetagira ri augaga marorwo maundu mao ri na ni aragia Gikuyu kanitha-ini ri ati ni mu kabira ona o makoerera chorus ni mu kabira tutikwenda ukabira. I want to admit I have a weakness of loving my people from the Mount Kenya region. That weakness I have.
please forgive me. If you have a problem that I love my people, please forgive me. There's nothing I can do. If there is any punishment that can be meted out for somebody loving his people, I am ready for that punishment. Onye digetigana na andu aitu. Kade mo kudadigana nao. Ugimena adu anyuede. Yendo ona gatene ona kaheka gionire ugwatire. Gayuruka gagio idere anyina. Kade goyeka. Utire mundu tari kwao. Na andu othe maririkane. Thabari itu ino yothe yathi ino iria Ngai agutuiga muoyo. Thikũ ciaku ciakinya ugacoka oku okaihu naku niĩ nĩ weakness yakwa na ndetĩkĩra andũ a magathĩti mwandĩke ũguo nĩguo ndauga. Kwa hii serikali hii mimi ndio mwenyewe hata kukija kamia gani mimi ni chuma ya zamani, niko huko ndani. I'm inside. Hii serikali si nilipigania. Is that the Deputy President did not foresee this happening to him either. Mr. Speaker, I have also drawn parallels of feeling out of control, which I assume that he feels. Being given a diagnosis that seems imminent, that he cannot stop. Mr. Speaker, I also feel that he is probably feeling fear. That's what I've heard. Mr. Speaker, feeling betrayed, feeling angry. And I felt all those feelings because of a situation that I can draw parallels with in this hearing. And Mr. Speaker, I have been fighting and fighting, pleading and praying, trying everything in my power to mitigate, to stop, just like he has been doing in the last several weeks that this has been going on, Speaker. And it's funny that it's Blindness Awareness Month this month in October, because there are many lessons, like I said, that I have learned, and I wish that the public will also take from this experience. Mr. Speaker, I hope that the public understands that when they have their back to the wall, when they've been in any kind of battle, even when they feel isolated, there is something called golfer's elbow, which I learned. Golfer's elbow is the idea that, or is a condition that golfers usually have when they hold on to the grip of their club too tight for a long period of time, and they end up injuring their wrist all the way up to their elbow because they're holding on too tight to an outcome, too tightly. And I've learned that sometimes you just have to let that go. And I hope that the public can take that away from this situation. Mr. Speaker, we must move away from hegemony, the idea of being dominated by one group or a person or a company or a state, because we are a democratic republic. And we need to move away from such ideology, such utterances, such behavior, Mr. Speaker. However, in the 11 counts, I have seen many that have no evidence, and I've seen some that do have some evidence. But I have not been particularly given confidence by the witness-in-chief, the mover of this motion, when I saw him up on the stand, Mr. Speaker. Although none of us can relate to what it's like to being a deputy president in this room for sure, we can definitely relate to the lessons that I've just mentioned. Mr. Speaker, make decisions today that will not betray you tomorrow. That's one. I also want to share that even though you're in a battle, whatever that might be, financial, personal, medical, whatever it is that you're going through at the moment, and you feel like your back is on the wall and everything, all the odds are against you, remember that it gets better. You do better. You will experience better, and we will become better, Mr. Speaker.